Hello everyone, Assalamu alaikum and good morning. Welcome back to the Facebook Live class on Communicative English practical session. How are you all, dear students? I hope you are fine. All right, can you hear me? I think it's okay. If you don't listen to me, please let me know. Okay, dear students, back to the lesson again. Last two classes I had been briefing about how to open a Skype account and then how to get connected with the foreigner or native speaker to carry on conversation. And in the last class, especially, we learned the technique of compelling conversation, and we tried to practice a little bit, and we also learn the social etiquettes and conversation and many more. And today, in lesson 10, I will continue the unfinished task of lesson 9. So I will go for practice compelling conversation, you know. So I think let's see what happens to the rest of the task, unfinished task of lesson 9, right? I hope that you are watching the first slide. Not necessary to talk about this because we talked a lot about this. So let's see. Okay. This is also a very important part of conversation. Of course, we have to maintain house rules or personal manner. So, of course, so we have to follow the instructions that is given here. So let me read it out first. Number one, show good manner with online friends, and of course, you have to maintain some house rules. Uh, then respect seniors and show empathy to others, uh, and then cooperate and help colleagues, maintain sequence in conversation, perform duties and maintain responsibilities in the chat room, perform job according to the commitment, never ask personal questions. That is a very, very important part to talk today. Okay. We talked about the barriers of conversation. Okay. আসলে আমরা যদি বাংলায় বলি তাহলে বলতে হয় যে আমরা যখন কোনো একটি বিদেশি ভাষায় কথা বলতে চাই তখন কিছু কিছু ব্যারিয়ার্স আমাদের সামনে এসে হাজির হয় সেই ব্যারিয়ার্স গুলো সাইকোলজিক্যাল so let's try to overcome the barriers discussing about the points. Okay, first, what questions can I ask? প্রথমেই আমরা যে দ্বন্দ্বে ভুগি সেটা হচ্ছে যে কি প্রশ্ন আমি করব টু মাই পার্টনার, এটা নিয়ে আমরা উই জাস্ট সাফার সাম ডিলেমা। ওকে, আমরা একটা মতদ্বৈতায় ভুগি। দেন হাউ ডু কিপ আ কনভারসেশন গোয়িং, তারপরে যে বিষয়টা আছে যে আমাদের কথোপকথনটি কিভাবে চলবে, কিভাবে যাবে। And then what is the word for then আমাদেরকে পার্টিকুলার টপিকটা নিয়ে আসতে হবে এবং সেই টপিকে কি শব্দগুলো কি আসবে, আই মিন ভোকাবুলারি গুলো, পারফেক্ট ভোকাবুলারিটা কি হবে সে বিষয়টা নিয়ে আমাদের একটা কি বলা যায় এটাকে, যে একটা সাসপেশন তৈরি হয় যে which one is the right word. Okay, perfect word.
and then what vocabulary words do I need, এবং সেক্ষেত্রে কি কি vocabulary আমার দরকার, সেগুলো আমার আছে কিনা, এইসব বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা করতে আমাদের একটু আমরা we are stuck somewhere. And how do show my agreement, disagreement in a lively yet polite way. Of course, আমি একটু আগেই তোমাদের সাথে আলোচনা করেছিলাম যে how to show manner. So এখানে we must be polite in conversation. We'll never uh, uh, go for arguing with something else. Okay, so there may have some agreement and disagreement, but will not go for conflicting. And how can I share my experiences with a limited vocabulary? That is also a very important topic. যে আমার সীমিত ভোকাবুলারি দিয়ে আমি কিভাবে আমি আমার কনভারসেশনটা শেয়ার করব, and how else can I ask a question, কিভাবে আমি প্রশ্নটা করব, and then how can I reduce the possibility of being misunderstood. আসলে এই ভুল বোঝাবুঝি হতেই পারে। ওকে, sometimes you see কোনো কোনো সময় আমরা যদি বাংলায় একটা প্রভাব আছে আমাদের, প্রবাদ বাক্য আছে আমাদের দেশে, সেটা হচ্ছে কোন দেশের গালি আবার কোন দেশের বুলি। অর্থাৎ আমরা যে কথাগুলো বলি বা ব্যবহার করি সেই কথাগুলো এক দেশের জন্য বুলিং, যেটাকে বলে গালি, আবার আরেক দেশের জন্য এটি একটি স্বাভাবিক ঘটনা, স্বাভাবিক কালচার। তো এই বিষয়গুলো আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে when we go for carrying conversation with a native speaker. And then where can I practice my speaking skills in a safe, tolerant atmosphere? অবশ্যই আমাদেরকে একটি সেফ এবং টলারেন্ট প্লেসে কথা বলতে হবে। If my partner feels disturbance from the environment and I have chosen to talk with him or her, then it's not the ideal place, or it's not the right situation to talk with a friend. And of course, we need to have other more arrangement such as strong Wi-Fi, uh, cool places, safe places, etc. আচ্ছা, এবার আমরা সরাসরি প্র্যাকটিস প্র্যাকটিসে চলে আসবো। তো তার আগে আমি একটু কম্পেলিং কনভারসেশন সম্পর্কে একটু ধারণা দিতে চাই। কম্পেলিং কনভারসেশন আসলে খুব সহজ কতগুলো প্রশ্নের সমষ্টি, যেই প্রশ্নগুলো আসলে আমরা জানি এবং উত্তরও দিতে পারি, বাট ইউজুয়ালি উই ডোন্ট প্র্যাকটিস, যেটা আমরা সবসময় ব্যবহার করি না, ইউজ করি না। এবং তোমরা জিজ্ঞেস করতে পারো আমাকে, ইউ ক্যান আস্ক মি কোশ্চেন্স, যে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি সেই প্রশ্ন আবার কেন প্র্যাকটিস করব? ইয়েস, it will help you to make you fluent in speaking, lucid in speaking. অর্থাৎ আমাদের যে অনর্গলতা, আমরা যে স্পিডিলি যে বলতে পারি না, সেই জায়গাটা আমাদের হেল্প করবেন, এবং এটা টুলস হিসেবে ব্যবহার করব আমরা to become fluent or to bring the right pronunciation, right accent. ওকে, এখানে যে বিষয়টা উল্লেখ্য সেটা হচ্ছে যে when you go for answering questions, you did not to think about the mistakes. Okay, because mistakes does not matter here, right wrong does not matter here. We are practicing because of fluency, because of because of practicing right accent. Okay, so you can continue, and it is supposed that without interruption, you never stop speaking. Okay, you just continue speaking. তো দেখো,
শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমাদেরকে আমি গত ক্লাসে এগুলো একটু আলোচনা করেছিলাম, তারপরে আমি আজকে আবার একটু আলোচনা করব, রাইট? সো our first question is, what is your name? এখন বিষয় হচ্ছে যে এগুলো আমি পড়িয়ে গেলাম, বাট তোমরা যদি প্র্যাকটিস না করো তাহলে কিন্তু এই আহ, এটা পড়ে কোনো লাভ হবে না। তো better you can practice of your own, and you can practice right now also. I'm trying to connect you over Facebook, from my mobile phone, right? I think that you get associated with me and you can answer the following questions, okay? Answer the following questions, okay? Okay, and then what brings you here? All right, dear students, I'm watching your response uh, and waiting to see your answer. How did you hear about this class? আচ্ছা, এখানে একটা বিষয় আছে, দেখো যে we have just taken the word class, but it may be replaced by the party event movie. So you can take uh, these words to practice a new sentence, right? And next question is, what do you like to do online? These words. Okay, all right. Where were you born? How many miles do you think that is for from here? Okay, I can help you answering these questions. You can simply say, I was born in the village, uh, and it is about 350 kilometers far from here, right? Simply, and then go for the next question. Where are you in your family's birth order? অর্থাৎ পরিবারে তোমার পজিশনটা কত নাম্বার? ওকে, simply you can answer like this: yes, I'm the first of five children of my parents. Okay, and it will mention the order of your birth order ultimately. And then what makes you smile? তোমাকে কি হাসায়? If you answer like this, okay, this answer is yours. What have you been reading recently? মানে সম্প্রতি তুমি কি পড়াশোনা করেছো? Can you answer? Okay, I think that this question is very easy, and you can answer the question on the comments box, right? Have you answered? Okay. Can you recommend any movies to see or rent? তুমি কি
কোনো মুভি, কোনো সিনেমার কথা বলতে পারো যেটা আমি দেখতে পারি, কিংবা আমি রেন্ট নিয়ে দেখতে পারি। হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট বিউটিফুল প্লেস ইউ হ্যাভ সিন? মানে সবচেয়ে সুন্দর জায়গা যা তুমি দেখেছো, সেরকম বিষয়ে একটি বর্ণনা বা তার নাম বলতে পারো। ইউ ক্যান গিভ দ্য ডেসক্রিপশন অফ দ্যাট ভেরি বিউটিফুল প্লেস. Okay, and I think that it takes a lot of time to answer these questions. Okay, what qualities make a good leader? একজন ভালো নেতার গুণাবলী কি কি, বা একজন উম, আহ, ভালো নেতার বৈশিষ্ট্য কি বা গুণাবলী কি, মানে কোন গুণাবলী একজন মানুষকে ভালো নেতা আহ, তৈরি করে? Who choose your name? Why? Okay, simply you can answer like this. My mother has chosen my name because I was her first baby. So he loves me very much, and also love to choose my name. What music inspires you? Do you listen to music? Okay, if you listen to music, simply you can say like this: religious music, or folk music, classical music. Okay, you can consider any one of them, and you can say that this type of music inspire me. Okay, where are you coming from? মানে তুমি কোত্থেকে আসো? Simply you can say shortly, if you stay in Dhaka, you can simply say that yes, I'm coming from Narangons. It is in the uh, eastern part of Dhaka. Okay, where are you going? তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ? Simply you can say I'm going to watching a movie, right? Or I'm going to the market for shopping. I'm going to the stadium to enjoy football match. Okay, so you may have a lot of answer. All right, where do you feel most comfortable? Why? তুমি সবচেয়ে কোথায় কমফোর্টেবল ফিল করো এবং কেন? So this answer is left for you. You just answer these questions. Okay. Okay, dear students, do you answer my questions, or do you write it? Do you write the answer on the comments box? You can do it. Okay. All right. Mm, go for the next slide. How do you release stress? This is a very, very important question. Uh, you may have the different styles of releasing stress. Simply, you can lie down. If you lie down, ultimately the stress will be reduced and you will become down. Somebody loves to uh, take drinks. It will also help to reduce stress. Someone go for praying. It also reduce stress. Someone go for exercises. It also help to reduce stress. Some people go for
talking with their friends, close friends, share ideas, share feelings. It also helps to release stress. Okay, many options are there. So I will suggest you not to stop anywhere. You just go on practicing, just go on speaking. Okay, that is the tools, that is the technology of using compelling conversation. What do you appreciate about living here? অর্থাৎ এখানে যে তুমি বসবাস করছো, আহ, সেখানে তুমি কোন বিষয়টিকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবে, কোন বিষয়টি তোমার কাছে ভালো লেগেছে সেটা। হোয়াট ডিড ইউ লার্ন অ্যাট ইউর লাস্ট জব? মানে যেহেতু তোমরা স্টুডেন্ট, সো ইউ হ্যাভ নাও এক্সপেরিয়েন্স of doing job, but if you have, you can explain it or you can brief it, right? What do you do? Stay healthy. This is also very important. অর্থাৎ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকতে গেলে বা সুস্বাস্থ্য নিয়ে থাকতে গেলে আমাদের কি করতে হয়? So you can simply say like this. You should, if I want to stay healthy, I should go to the bed earlier and should get off bed from get up earlier in the morning. I should go for washing, uh, brushing teeth, washing hands and face. Then I should take breakfast earlier and taking breakfast. I should go for walking, etc., etc. Okay, depends on your habit. So uh, you start speaking and never stop. That is the technology of using this question tools. What TV shows would you recommend to a visitor to your country? Okay. mm, এটাকে যদি আমরা বাংলায় বলি তাহলে আহ, বলতে হয় যে আহ, আমার দেশে যদি কোনো ভিজিটর আসেন তাহলে আমি তাকে কোন টিভি শো দেখার জন্য অনুরোধ করতে পারি? Yes, we have a very nice magazine show. So far, I remember that Ittadi. It's a very, very meaningful, significant, and worthy magazine or worthy TV show. We can suggest the visitor to watch this. Okay, and then have your habits changed in the last year? If it is changed, you can simply say that I have changed my habits. One of the my habits, I have changed one of my habits last in the last year. Okay, and you can mention it, right? How would your friends describe you? How do your friends describe you? Uh, yes, you don't know, but you can guess. Okay, you can expect how your friends can describe you. It may be my friend is a very naughty boy. It might be my friend is a very good boy or good girl. My friend is very cooperative. My friend is very friendly, whatsoever. Okay. And then what would you add? Do you want to add something? I mean, do you have any comments you can say like this about this? Okay, dear students, we talked about this, my country. All right, did you practice? Perhaps not. Okay. All right. We have taken some question.
from my family. If you want to talk about your family, then you can uh, consider these questions as your conversation, as a tools of your conversation. So you can ask your partners about these questions. Simply, how big is your family? Do you live in your parents? Do you live with your parents? Do you live with your grandparents? Are you the oldest or the youngest among your brothers and sisters, if you have any? Okay, all right. Um, Dear students, can you answer these questions? Okay, all right. I'm watching your comments from my mobile phone. Okay. Don't ask this question. Okay, this is very very important. This is a very personal question, and at the very beginning of our compelling conversation practice, I suggest you not to ask any personal question. So this is a very personal question you are not supposed to ask. Okay, it is good not to ask this type of questions. And that is the reason why I have just introduced this question. And then, do you have children? If so, how many? How old are they? But remember one thing: in the old days, a person can ask. This is also a very personal question. Do you have children? If so, how many? How old are they? Okay, but in the young age, uh, it should not you should not ask this type of questions because he or she may not have children or might have children, but he want to uh, keep it uh, veiled. So you might not. But in the old days, you can ask. Okay. And then, what is the best number of children to have? Not necessary. This is not a very good question. Okay. All right. And then, does your father work? Okay, might be a good question. Does your mother work? You can simply answer these questions. Does your wife, husband work? If you have any, who is the breadwinner in your family? Can you answer this question, dear students? Who is the breadwinner of your family? Okay, dear students, we are at the end of the of today's class. So, if you want to watch this uh, video, or if you want to enjoy my lecture anymore, you have to keep watching and get connected with the www.skills.gov.bd and www.onlinetibet.com. Thank you so much for staying with me.